All right, now I want to speak to you about. Is that my family photo there? Okay. Ini keluarga saya. This is my family. My son, anak saya, Jeremy, Sean, 26 tahun. Jeremy is engaged. He's getting married next year, 10th of March. Dia akan menikah di US. Dia pastor di Amerika. My son is a pastor. Yeah. When he was 5 years old, he told me he wanted to be a pastor. So then at the 5-year-old, 4 church members run away from the church because dia sangat nakal. Jadi sekolah minggu yang dia ikut, ada anak-anak sekolah minggu yang lari dari gereja sebab dia jadi teroris di sekolah minggu. I'm the senior pastor, my son is the terrorist in the Sunday school. So 6 years old, I asked him, what do you want to be when you grow up, son? Bila kamu dewasa mau jadi apa? Dia dengan bangga cakap, I want to be pastor. Saya bilang, ya ampun Tuhan. So when he was 6 years old, he wanted to be pastor. And he never lost the vision. Tidak pernah hilang visi mau jadi pastor. Dan sekarang dia sudah jadi pastor lebih 4 tahun sudah. So praise God. Saya dari gereja Baptis. I'm a Baptist church pastor. My son is a pastor in the AOG church in America. Di gereja AOG. Puji Tuhan. Nah itu anak perempuan saya, Ashley, yang di tepi istri saya. 23 tahun, dia she's not engaged or not taken yet. Belum ada yang punya. So siapa yang berminat, tolong scan QR code di kerusi, depan kerusi. If you are interested, please scan the QR code, send it to my wife. After my wife interview you, then I will interview you with my Doberman. Okay. With my Rottweiler. Okay, dia 23 tahun sudah kerja. She's an assistant psychologist in Penang. And my wife, this is my wife, orang Korea, saudara. Memang saja lah, Pak. No, she's from Hokkien from Penang. She only love drama Korea saja, so bukan orang Korea. So kami sudah menikah 31 tahun. We are married for 31 years. You say, wow, so young, Pastor. You look so young. Yes, we married when we were 12 years old. So yeah, 31 years. You know lah. Okay, now anyway, we have been married for 31 years. So this is my family. So okay, kita masuk ke firman Tuhan. I want to talk to you about strength in waiting. Kekuatan dalam menanti-nantikan Tuhan. Itu judul khotbah saya hari ini. Strength in waiting. Bagaimana kita mendapat kekuatan ketika kita menanti-nanti. How do we get strength when we wait on God? It doesn't make sense, right? You wait, you get strength. It's crazy. So dalam erti kata firman Tuhan, siapakah orang-orang yang mendapat kekuatan? Orang yang dapat kekuatan adalah orang yang pergi gym. Orang yang berlatih untuk mendapat kekuatan. Makan vitamin. Orang yang bersukan. Orang yang, you know, in the natural sense, you get strength by activity. But not by waiting. It goes contrary to common sense. Ia bercanggah dengan kebenaran harian. Mana orang dapat kekuatan bila dia menanti? How can anybody get strength by waiting? But that's what the Bible say. Itu kebenaran firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan. Those who wait on the Lord will get strength. Doesn't make sense, but that's the truth of God's word. Now, actually, I want to start with this story. You know, when I was having a terrible stomach ache, you know, sakit perut yang sangat teruk. Dan saya masuk ke toilet, staff saya semua sudah keluar pergi ke lunch. I was alone in the toilet, saya sendiri di dalam toilet. So saya sudah lupa diri lah, I forgot about anything, checking anything. Saya pun duduk di tandas, mangkuk tandas. I sat in the toilet bowl and then debu sudah melepas. I let go everything. Then, sibuk saya. Sudah syok, sudah baru cari toilet paper. Tengok, no, there's no toilet paper. I turn this side to the
pipe. There is no pipe. Got tap lah. Tapi tidak ada pipe. Macam mana you? Tahu tak? You toilet sudah baru lepas, you just let go. Yes, toilet paper don't have. Pipe, pili ada, pipe, tap ada, tapi pipe tidak ada. How you? You can imagine or not? Then saya pun, I start searching. Oh my God, all my staff sudah keluar pergi makan. All went out for lunch. Then I said, okay, take out my wallet. Ambil keluar. Kan ada receipt McDonald's. Receipt McDonald's. Petrol sheet. Ada petrol. Cari. What did I find? Blue color, red color, purple color. Oh, too expensive to use. Terlalu mahal mau pakai semua itu kan. So apa saya buat? Saya cari di bawah. Cari di bawah. Syukur, puji Tuhan. Praise God. I found a small piece. Anybody got tissue paper here? Give me a tissue paper. I want to show you how small my tissue I found. Okay, I found a small tissue yang sangat kecil, saudaraku. Sangat kecil. Itu dia, pastor. Wah, pastor pun tahu. Macam ada. Saya jumpa tisu yang sekecil ini saja. Saya bilang, praise the Lord, I found this. With the wisdom of the Almighty God. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Saya pun dapat membersihkan diri saya. Tolong jangan imajinasi macam mana saya bersih. Don't imagine how I clean myself. Ada caranya. I know I can teach you, but not from here. Saya boleh ajari. Betul, tak tipu. Pastor, I show you later. Ada caranya, tapi tidak boleh tunjuk tahu. I clean myself. Sudah kasih bersih. Pakai semua marah staff. Maintenance saya. Toilet paper also never put. Pipe also take away. Apa punya pekerja macam ini? Kasih pecat saja. No more bonus tahun ini. So sudah pakai. Then I turn to the back to jirus air. Saya mau jirus air. I want to flush. When I turn to my back to flush, this is what I saw behind me. Ini yang saya nampak di belakang. Toilet paper dalam bentuk piramid. Can you imagine? They pile up the toilet paper at the back, but not on the side. Whose fault it is? Siapa punya salah? Saya lah. Siapa suruh tidak pandang belakang? I know ada cerita hantu. Jangan pandang belakang, betul? Isn't it? There's a ghost story in Malay. Jangan pandang belakang. Mau pandang hantu mesti tengok macam ini. Jangan tengok hantu macam ini, okay? So I was like, oh my goodness. I can pakai ini untuk mandi 2 hari, saudara. But I was living on this. Tiba-tiba, suddenly the Holy Spirit start speaking to me. Roh Kudus berbicara. Umatku hidup dengan bekalan ini ketika ada bekalan yang begitu besar. My people live with this so little when there is abundant in my storehouse. Ada bekalan yang besar di dalam. Ada bekalan besar. It's a big blessing, but you live with this. Siapa di sini yang hidup dengan bekalan seperti ini? You live with this puny little supply when God has so much for you. Amen. That is the purpose of this sermon. Inilah tujuan firman Tuhan untuk kita semua. Jangan hidup dengan ini. Macam mana saya bersihkan diri saya, itu adalah hikmat saja yang boleh menentukan. Selepas saya nampak ini, saya bersih lagi lah, puji Tuhan. Now, how can you live? Why? Kenapa umat Tuhan hidup dengan begitu sedikit? Why is God's people living with so little? When God has given so much, bila Allah sudah membekal begitu besar buat saudara dan saya. Jadi ketika kita menanti Tuhan. When we wait on the Lord will strengthen you. Maybe there are some of you here, you are very discouraged. Ada yang sudah kecewa. Ada yang sudah lemah. You're so tired. You're so weak. You feel like there's no hope. Seperti tidak ada pengharapan. Hari ini sebelum saudara pulang, saya percaya kamu akan dikuatkan dalam Tuhan. You will be strengthened in the Lord. And what's the secret? Apa rahsia? What's the secret
The secret is you need to wait on the Lord. And what is wait? Apakah itu artinya menanti-nantikan Tuhan? Apa maksudnya menanti Tuhan? What's the meaning of waiting on the Lord? That will open up our mind on how to find strength. Itu akan membuka minda pengertian menanti Tuhan. Kita lihat slide firman Tuhannya. Firman yang kita mau baca adalah dari firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-41. Tapi saya beritahu sedikit tentang buku Yesaya ini, saudaraku. Nah, buku Yesaya ini adalah seperti Bible. The book of Isaiah is like the Bible. It's a micro, mini Bible. Because dari ayat 1 sampai 39, dia bercakap seperti dalam perjanjian lama. Like the Old Testament. But beginning from verse 40 all the way to the end, sampai pengakhirannya, seperti message perjanjian baru. So the book of Isaiah is a microcosm of the Bible. Buku Yesaya itu seperti satu ringkasan Alkitab yang mengandungi message that has the message of the old and the new is all contained in one. Yang semuanya dirangkum di dalam satu buku. Itulah buku Yesaya. Nah, mari kita lihat next. Let's go to the next. And the verse that I want to use, firman yang saya mau pakai adalah Yesaya Isaiah 40 verse 31. Saya akan baca Yesaya 40 ayat 31. Saya baca dalam bahasa Inggris. Saudara yang ada kitab bahasa BM, AVB, Alkitab Bahasa Indonesia, buka saja. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Now this is the verse that we can see. Okay, nah, tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi penat. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Now, I want you to see there are 3 level of strength. Do you see it? Adakah saudara nampak ada 3 tahap kekuatan dalam ayat ini? There's 3 level of strength. Ada 3 tahap kekuatan. And the 3 level of strength is all from God. 3 tahap kekuatan itu semuanya daripada Tuhan. Tapi kita pikir, but we think, strength means I must fly high. Kekuatan itu berarti saya terbang tinggi. Strength means I can run. Kekuatan itu berarti saya mesti boleh berlari. Tapi kekuatan juga, strength also, if only you can walk. If only you can walk. Let's see, next slide please. Is this the same slide just now? Okay, kita lihatlah. Apakah rahsia itu? Those who wait. This is the first thing we want to see. Okay, kita lihat. But those who wait on the Lord. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Okay, now, what is the meaning of menanti-nanti? What is the meaning? Apa artinya menanti Tuhan? What is the meaning of waiting on the Lord? We think wait is like this. Waiting in the traffic light. Waiting in jabatan kerajaan untuk bayar bill. Right or not? Waiting in the government department. 0507 counter 1. Huh? 20 numbers in front of me. Waiting some more. 0577 counter 3. Huh? 20 lagi. 20 more. Oh, this is not waiting. Ini bukan menanti. Understand? You must change the way you see the word wait. If you change the way you see the word wait, you will understand God. Kalau saudara mengerti perkataan menanti dalam konteks firman Tuhan, saudara akan dilepaskan daripada marah dengan Tuhan, so angry with God. How come I have to wait so long? How many of you here, berapa di sini, you are still waiting for God for an answer? Waiting for God to answer you. Menunggu untuk Tuhan menjawab doamu. Adakah? Jangan angkat tangan lah. Don't put up your hand. Don't put up your hand.
How many of you waiting for God to give you a life partner? Menunggu untuk dapat jodoh. Tolong jangan angkat tangan. Kerana sambil memberitahu, sambil mencari. Aku pastor. How many of you waiting for miracle, for healing? Menunggu untuk mujizat kesembuhan. God or not, anybody? Nah, how many of you waiting for financial breakthrough? Amen. Ada banyak orang. Nah, menunggu untuk terombosan bekalan keuangan. Ada? Maybe some of you waiting for a good job, better job. Menunggu untuk kerja yang lebih baik. So, firman Tuhan berkata, menanti-nanti. You're waiting on God. But waiting is not a nice thing, you know. How many of you know, waiting is not nice. Menanti bukan satu aktiviti yang rohani. Waiting on God. Nice waiting. Waiting for your boyfriend to show up. Always late. Menunggu untuk boyfriend yang selalu lambat. Adakah? It's not nice. Bukan satu yang seronok menunggu untuk orang. Tapi firman Tuhan berkata, rahasia adalah menanti. The word of God tells us the secret of finding strength is to wait. Now, perkataan menanti, wait, show it in the bahasa please. Okay. Perkataan menanti itu, you can show in the bahasa, okay. Mereka yang menanti, nanti. Menanti itu apa? It's not like this, wait. It's not time, bukan masa. Why are people upset with God? Because we don't understand what wait means. Kenapa banyak orang marah Tuhan? Sudah lama doa masih belum jawab. Kalau Tuhan tidak tahu urus masa, Tuhan turun bawah, saya yang naik atas. Now, kita marah sebab kita tidak paham perkataan menanti. In Hebrew, the word wait. Dalam bahasa asal, perkataan menanti adalah gava. The word for wait is kava. Q-A-W-A-H. Dalam bahasa Ibrani. Kava. Harus cakap dengan macam cakap bahasa Ibrani. Must speak like, you pronounce it like you are speaking Hebrew. Kava. Don't spit at somebody. Jangan ludah orang. Kava. Semua sebut kava? Salah lah cara korang cakap. Kava. Apa tu kava? Semangat sikit lah korang ni. Kava. Semua air liur semua. All the saliva flying. Okay. So, kava is braided together. Braided. Kau tahu tak itu perempuan yang rambut dia tocang itu? You know what I know? Hey, any lady here braided your hair not? Well, nobody, huh? Because the service is too early, Pastor, that's why. Huh? Kebaktian terlalu awal, tak ada masa mau. Betul tak? Hanya pakai hair dryer saja. Settle. Now, okay. Braided. Braided means you take the hair, you plait it together. Betul tak? Menanti dalam bahasa asal artinya rambut yang sudah diikat sehingga menjadi, apa itu korang sebut? How do you say it? Plaited lah in English. In bahasa, di apa? Digam? Digam? Bahaya itu. Apa itu? Tocang kan? Pakai tocang sajalah kan? You all understand lah? Bahasa Indonesia, I don't know. Tidak tahu. Nah, okay. That's what it means. Braided together. Begini, diikat begini. So, kalau pernah tengok, have you seen a lady whose hair has been braided and another lady whose hair has not been braided. Seorang wanita yang rambutnya sudah ditocang, satu lagi rambutnya tidak. If there is a strong wind that blow, ada angin kencang yang bertiup, the lady with the hair that is not braided will look like Pontianak. Gadis yang rambutnya tidak ditocang, wah kau nampak dia macam Pontianak Jembalang, hantu Jembalang. Hantu dalam botol kicap, betul tak? Nah,
But when the lady whose hair has been braided, when the wind blows, what happened? She still look nice. Betul? Yang rambutnya sudah ditocang, kalau dipukul angin tofan, mukanya masih nampak elok dan okey. Tidak ada nampak gaya hantu. Betul? Now, this is the blessing of those who wait on the Lord. Inilah berkat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan tunjuk kita dalam firman ini, kamu dapat kekuatan dalam 3 level. God shows us your strength comes in 3 level. Can you accept it or not? Or you only tell God, no, you only give me 1 level. Kau hanya bagi saya 1 level saja kekuatan, tak boleh 3. Sebab cara Tuhan dan cara saudara dan saya tak sama. God's ways and our ways are not the same. Can you accept? If God tells you the strength I give you comes in 3 different level. Bolehkah kita terima ketika kita mendengar dari firman-Nya bahwa kekuatan yang saudara terima datang dalam 3 tahap yang berbeda. Mari kita lihat firman itu. Next please. Okay, saya mau saudara tengok. Those who wait. Okay, I want to see those who wait will renew their strength. I want you to see the 3 levels. Saya mau saudara lihat 3. 1. Mount up with wings like eagles. Boleh terbang. Second. They shall run. Mereka boleh berlari. 3. They shall walk. Do you see the 3 levels? Sudah lihat 3 tahap itu? 1. Yang menanti, mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Wah, kita semua sama Tuhan. Yeay, saya boleh terbang tinggi. Second, saya boleh berlari. Masih boleh berlari. Tapi yang ketiga, tak terbang, not fly. Not run, tidak lari. But just walk. Hanya berjalan. That is also God. Itu pun Tuhan. Sekarang kita break down now. Let's see the next. Let's see the first one. Mari kita lihat yang pertama. They shall mount up with wings like eagle. Nah, mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Nah, begini, this is how it happens. When the mother eagle wants to train the eaglet, bila seekor burung Raja Wali mau menolong anaknya terbang, the mother eagle will take the eaglet, fly high, dia akan ambil anaknya terbang tinggi, then he will suddenly in the high elevation drop it. Dia akan lepaskan anak itu. And the eaglet flying for the first time, bila anak itu belajar terbang pertama kali, never used the wings before. Dia tidak pernah pakai kepaknya itu, Raja Wali yang kecil itu. So it will be about to crash, mau merempuh ke bawah. The mother eagle will come, carry her away. Dia Raja Wali yang besar itu akan datang dan sebelum anaknya merempuh tanah dan mati, ibunya akan angkat dia dalam kepaknya dan terbang tinggi. Bawa dia tinggi-tinggi. Bring the eaglet up high again. Drop the fella again. And the fella go. Sekali lagi lepas dia. Dia pun mula mau jatuh ke bawah. Sekali lagi mama dia datang. Selamatkan dia. Yeay. Mother to rescue. Mama saya selamatkan saya. Itu cara Raja Wali bantu anaknya pakai kepak. That's how the eagle will help the eagle to fly. But just as they are about to crash, sebelum dia jatuh dan mati, the mother eagle will rescue. Mak dia akan bawa dia terbang tinggi. This is what God is saying when you wait on Him. Ini jawaban Tuhan ketika kamu menanti. Ada kalanya Tuhan akan tolong kamu begini. Kamu berdoa, boom. The moment you pray, God's answer come. How many of you want like that? Kamu berdoa saja, Tuhan saya berdoa. Berikan aku jodohku Tuhan. Buka mata saja di depan berdiri orang. Open your eyes, the guys in front. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, syukur. Who wants, siapa mau begitu? Jawapan cepat. You orang tak mau kah? Wasted lah, pastor.
Your people like to suffer, I think. Ini jemaat suka sengsara sikit lah. Tak apa-apa Tuhan, biar lambat-lambat pun tak apa-apa. It's okay God, take your time. Oh, really take your time. Nanti kau jadi tua, baru kau dapat jodoh, mampus kau. Okay, looks like this church don't want quick answer. Nah, sometimes saya dengar sini, God's immediate intervention. God shows His power immediately. Dia bagi jawapan serta-merta. Macam mana? Seperti burung Raja Wali menyelamatkan anaknya sebelum anaknya merempuh ke tanah dan mati. Mama dia selamatkan dia. Begitu cara Tuhan bekerja. That's how God saves you, helps you, gives you strength. Bagaimana itulah cara Tuhan memberi kamu kekuatan. Dia selamatkan. He saves you so fast. Like this, is it a video next? Show us. Seperti video ini. Yes. Saya sudah nampak saya punya lunch. I'm going after my lunch. Come here you lunch. Jangan kau pandai lari. Cepat datang. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat. Dan malaikat pun menyelamatkan dia. Hallelujah. And tengok, look at the cheetah's face. Wow, what's that? Is that sound? They're supposed to have sound, you know. Okay. Alright, boleh sekali lagi, main sekali lagi. Siapa yang tidak nampak malaikat tadi? Who didn't see the angel? Huh? Okay, let's see. This is how God answer you. There's danger, bahaya, sudah datang. Oh, yes. Oh, you look very nice from behind. Oh, you will look very tasty. But God sent an answer. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Those who wait on the Lord. They will renew their strength. Mereka akan memperbarui kekuatan. How? Seperti Raja Wali yang menyelamatkan. Like the eagle that saves the eaglet from crashing. Sometimes God can answer you like that. And that is God's strength. That's the way God works. Itu cara Tuhan bekerja. Untuk kuatkan kamu. Saya pasti kamu akan rasa, I'm sure you will feel, wow, so fast God answer my prayer. Puji Tuhan, begitu cepat Tuhan jawab doa. But God don't work one way. God is too creative. Tuhan terlalu kreatif untuk bekerja satu cara saja. Next, I want you to see this picture. Now, when one day, this is my daughter's leg. Ini kaki lutut anak perempuan saya, tadi Ashley. Masa dia 16 tahun, when she was 16. She was getting ready for Christmas, bersiap untuk acara Natal. And she was going to dance, dia mau menari. And so, the sequence is, she's supposed to run up the stage and dance. Lari naik atas pentas panggung dan menari. That's the sequence. When she got up the stage, bila dia naik ke atas panggung, suddenly she just collapsed. Boom, dia jatuh. She fell because the kneecap, tempurung lutut dia, move from here, suddenly move inside. Move inside dia. Tempurung itu gerak ke dalam. And she cannot move. She was in terrible pain. Tidak boleh gerak, sangat sakit. She was crying. So, we carried her, took her to the hospital, bawa dia ke rumah sakit. It's a private hospital. Because got friends inside who's a doctor wants to help us. Ada kawan yang doktor mau bantu. So we were waiting outside emergency. Di luar bilik emergency. And then the nurse came with a wheelchair. Dia bawa kerusi roda itu. Then I told the nurse, can you bring maybe a bed? We can push her to the doctor. Bawa satu katil lah yang ada roda kita boleh tolak saja senang. So, dia say, okay. Nurse cakap, okay, boleh. Then nurse went off. Dia pergi cari itu katil. Wait and wait
And wait. No answer. Tak jumpa muka nurse itu. This one really. Those who wait on the Lord. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak nanti Tuhan, saya nanti nurse. I wasn't waiting for God, I'm waiting on a nurse. Lama tu dah. So, I was outside the car, my wife inside the car holding my daughter. Isteri saya, dia rangkul anak saya. Di dalam kereta, I'm outside. I'm walking. What in the world? Apa sudah jadi dengan nurse? How come they work like this? Pendeta sudah jadi pendekar, saudara. Pernah tengok pendeta yang jadi pendekar? So I was like this, pacing back and forth. Ayah, if I pray in the spirit, different thing lah. No, I was complaining. Saya sedang complain. Kenapa ini lambat? Why so late? But my wife, isteri saya, puji Tuhan. Untuk isteri yang takut Tuhan. Praise God for a God-fearing wife. She held my daughters. Dia pegang gendong anak saya begini. And she said, Ashley, you believe Jesus can heal you? Kau percaya Yesus bisa sembuh kamu? Ashley, this is how Ashley was breathing. Ini cara Ashley bernafas. Why you know? She was managing the pain. Dia cuba urus sakit kaki dia itu. Dan dia bernafas cepat. She was breathing very fast. Then she said, yes, mommy, yes. Do you believe? Yes. Kau percaya? Ya, ibu. Ya, bu. Saya percaya. Percaya, tak percaya pun kena percaya juga. Oh, yes. Then Suzy said, isteri saya cakap, let's pray. Mari kita doa. And Suzy just put hand here. Taruh tangan dia di sini. Tak berani taruh. She won't let. Anak saya tak benar ibunya tumpang tangan di lutut. Just here only. And Suzy prayed. Very simple. Father, only you through your son Jesus can heal. Hanya engkau lewat perantaran Yesus Kristus bisa sembuhkan Ashley. Dan Ashley begitu. Then suddenly she went. Kami pikir Ashley sudah pingsan. We thought she pingsan already. Fainted. No. Ashley suddenly said, Mami. Ashley cakap, Mami. Lutut itu bergerak sendiri. Wow. The knee move by itself. No doctor touch. Tidak ada doktor yang sentuh dia. No nurse came back with the bed. Tidak ada nurse yang balik dengan katil. No injection, tiada suntikan. No physiotherapist. Tidak ada fisioterapis. Tanpa semua itu, tiba-tiba Tuhan campur tangan luar biasa. God suddenly intervened. Now let me tell you, this is what we call a sudden supernatural manifestation of the power of God. Ada manifestasi kuasa Allah yang mendadak tiba-tiba terjadi. This is what it is. And those who wait, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, this is how God sometimes work in our life. Suddenly it happens. Immediately happens. Tiba-tiba terjadi jawaban doa untuk saudara. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi because God is so creative. Tuhan sangat kreatif. Dia tidak hanya kerja satu cara saja. Are you ready for the second way how God works? Saudara siap bagaimana Tuhan masih menguatkan saudara? Tadi adalah apa? Just now was what? Fly. Terbang tinggi, betul? Now God says, I will strengthen you. If you wait, saya akan kuatkan kamu. Kalau kamu menanti, bagaimana? Tuhan beri kekuatan untuk berlari. Hey. Masih boleh berlari, still can run. But it's still God. You're not flying. Kamu tidak terbang, hanya berlari. Tapi itu tetap Tuhan. It's still God. But some Christians don't want, Ada orang Kristen tidak mau itu. Sebab dia hanya mau, dia tidak bagi Tuhan pilihan A, B, C. Saya hanya mau satu, I only want one. Make me fly, God. Wow.
you miss something important about God. Kamu miss melihat siapa Tuhan. You miss something important about God when He gives you the strength to run. Bila Dia memberi kamu kekuatan untuk berlari. Next, kita lihat yang kedua. They shall run and not be weary. Mereka berlari tetapi mereka tidak lelah. Make sense or not? You run but you're not weary. You run faster. Can? How many of you run marathon, full marathon before? Ironman, adakah? Anybody run full marathon? Half marathon? Half marathon ada. Half marathon. 10 km. Saya fikir, I think this church needs some exercise kot. I run marathon 6 times already. 6 kali saya lari, full marathon. Ada 1 kali half marathon. You know, 42.195 kilometer. That's how far full marathon is. So when you're running, bila kamu sedang berlari, biasanya pukul 1 pagi, 1 o'clock in the morning, and you're running and you're thinking, what am I doing? What a fool, everybody's sleeping, I'm running. Semua orang tidur, aku sedang lari. You know? Then you lari, you come to 30 kilometer. 30 kilometer, it's called for marathon runners, the wall. Tembok. Itu namanya tembok. We come to the wall, we're like, I don't want to run anymore. Aku dah mau lari lagi lah. 30 kilometer go. 12 more kilometer to go. 12 kilometer. As a runner, I know if I run, I will get weary. Sebagai seorang pelari marathon, saya tahu bila saya lari, pasti lelah. Setuju tak setuju? Pasti lelah. But why does the Bible say, they shall run and not be weary? Kenapa firman Tuhan berkata, mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lelah? Why? Only those who wait on the Lord. Hanya mereka yang belajar menanti-nanti Tuhan. Because waiting is not time. Dengar sini, menanti bukan pasal faktor masa. Menanti adalah faktor perhubungan. It's not time factor, it's relational. Like the hair, you braid together, is bond together. Seperti rambut yang ditocang. Kamu jadi akrab dengan Tuhan. Bukan faktor masa, it's not a time factor. If you follow God with the time factor, you're going to be so angry with God. Kamu akan jadi marah dengan Tuhan kalau kau pikir menanti itu adalah faktor masa. Dan kalau kamu pakai faktor masa, you use time factor, you want answer immediately. Kamu mau jawapan sekarang serta-merta. You stick to one answer only. Raja Wali. Every time you ikut Tuhan, every time you follow God, must be like an eagle. Immediately. No wonder so many angry Christians in the church. Sebab itu terlalu banyak orang Kristen yang marah di gereja. Pasal dia pakai faktor masa. Tuhan tidak pimpin kita pakai faktor masa. God doesn't lead us by time factor but relational factor. Tapi faktor perhubungan lebih penting dari faktor masa lah. Kalau kau pakai faktor masa, kau akan bilang dengan Tuhan, sekarang Tuhan, aku mau jawaban sekarang. Kalau Tuhan tidak kasih aku jawaban sekarang, aku tidak mau kawan Tuhan lagi. God, if you don't follow that my time factor, if you follow time factor, you only want one answer. Work like an eagle. Rescue you like an eagle. Kalau kamu pakai faktor masa, kamu mau Tuhan memberi kekuatan kepada kamu. Satu cara, terbang seperti Raja Wali. Tapi kenapa you tak mau bagi Tuhan bekerja dengan memberi you kekuatan, tapi masih boleh beri kekuatan macam mana? Run, lari. Why didn't you let God work in another way? He still gives you strength. But not fly. But run. Bukan terbang. Lari. Bolehkah you terima itu? Tuhan memberi inspirasi. God gives faithful encouragement. Dia memberi dorongan. You know how?
it's like this. If you go to a gym and you have this treadmill,